consumida outra vez. Vou comprar as últimas duas receitas que me faltam. Que depois vou ter que as fazer. It seems all roads lead to Hogsmeade. Vou ter que as fazer para o próximo assignment. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Será que ele tem? Thunder Brew tem Invisibility 1500. Ei, estou a ficar pobre. A wise decision. Thank you. Para fazer como? Vamos lá ver. Acquire and use. Acquire and use. E Thunderbird contra os inimigos. Ok. Thunderbird faz o quê? Create a storm around the drinker, which will stun and damage nearby. Ok. Preciso de inimigos. E para inimigos não há melhor spot. Não há melhor spot que Forbidden Forest. I hope you have your affairs in order. I think we're gonna miss you. Cost us outright. No one to share in my victory. Acho que já sei o que é isto. Acho que tenho ideia que isto é uma Battle Arena. E é Dark Arts Battle Arena. With the unforgivable curses, Avada Kedavra Imperium and Crucial, as well as the Blasting Curse conferring in addition to their unique devastation effects, unforgivable curses break through all. Não vou experimentar agora. É bom saber que já desbloqueei. Só queria desbloquear este flow flame. There's no telling what lies in wait for me in there. The Collector's Cave. Okay. But return to Professor. Legal, tá. Vamos ser aqui com o Professor. Aprender de Findle, né? I've always said that travel broadens the mind. Para baixo.
Ele está na... Now, was it 2 inches of Angelica? Claro que ele está na Potions Class. Have you finished your assignments? Yeah. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Será que isto é por eu ter... por ter comprado em vez de feito? Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on it. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. Accio! Pleasure to have a student who actually heeds instruction. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Não sei qual é que vai ser melhor. Se vai ser o Confringo ou se vai ser o Diffindo. That was Off it. on another adventure, Half a are we? bottle of flabbergasted leech, stirred clockwise. Revelio. Eu ainda não tinha este? Também a ideia que já tinha. Bem. O que temos para fazer agora? Quests. Room of Requirements. Até vou a pé. It's a relief to find the other half of the white is empty. Graças a mim, é que sabes. Vou só fazer aqui uma coisinha. Que eu lembro-me. Eu lembro-me que passei por uma coisa Revelio. há pouco tempo. E que acabei por não usar um feitiço que eu já tinha. Exato. Será que o Confringo também queima de longe? Confringo. Queima de longe, pronto. Este é preferível ao incêndio. O que faz com que havia uma estátua destas de dragão que o incêndio não chegava. Era para aqui. Era ao pé da... Era ao pé da aula do Fig, do Professor Fig. Exatamente aqui. Está ali. What are you up to now? Confringo. Aqui. Haha! Mas pensei que não ia conseguir ir para ali. Muito bem. Se
Que ela não faz tanto dano como. Tanto dano como o incêndio, mas. Como é à distância. É melhor. E havia aqui um puzzle. Yep. Lumos. 3 com 0, falta 2, que é isto. E ali temos 4 com um unicórnio. Que é um unicórnio, né? Onde está o unicórnio? Ah, é um 5, 7. Então este é 9, 8, 7. 7 é. Parece uma lula, uma squid. É isto. É este. Revelio. Eu preciso mesmo do Holomor. Estou aqui a pensar, eu posso meter algo aqui. Do pulso. Não preciso ter o aqui também ali. Revelio. E aqui. É sim, senhor. Revelio. Vamos só ver aqui. Vamos aqui acima ver o que é que se passa aqui. Isto é a torre da Off on another astronomia. adventure, are we? Já tive aqui. Foi aqui que eu fiz a primeira chave. Bem. Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. The room of Forgive me, the requirement. headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely Revelio. by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell.
You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ok. Splendid. Now, Vou fazer o seguinte, já estou a aprender demasiados spells. Demasiados não, já estou a aprender muitos. Vou abrir pelo menos mais um. Talvez abra um segundo, mas pronto. E já que estou aqui, certeza que o defino vai ser bom. Acho que o incêndio com o Akio não vão ser bons porque puxo mais do que um target e aqui vou acertar em mais do que um target. Pode ser que seja bom, yeah. Mas tenho que ver. Já, por enquanto fica assim. Para eu ter mais um slot. Evanesco on those chairs. Assim tenho mais um slotzinho para fazer isto. Avalanche. Por enquanto vou fazer assim. Com certeza vou aprender mais, mas pronto. E aqui. Aqui vou meter os que eu não tenho. Bolsa. Frango. Defendo. Ter o aqui só porque sim. E neste caso, muito incêndio aqui. Vamos lá ver. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Este spell dava jeito para arrumar o quarto. Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Lumos. Talvez com lomos. Revelio. O que será que está ali atrás? Reparo. Accio. Não. Levioso. Pinta outro. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Really? No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Really? Revelio. Barriga. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Era bacana ter essa arma. What was that? Uma snitch. Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Reparo. Accio.
subir. Será que é para subir? Consigo apanhar deste lado? Não. Oh, consigo. Pensava que não dava. Então Dick. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Certeza que está aqui dentro. Yeah. Matei ele. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Pois como foi ele que tecnicamente descobriu desta vez, You've given yourself quite a canvas to work with. muda a favor dele, em vez dos outros dois. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Ah, é aqueles gears que tenham um ponto de interrogação, certeza. Yeah, é mesmo. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Já agora, aproveito e vejo aqui como calhar. Isto vem com trait. Damage with Petrificus Totalis. Ainda não fiz muitos por acaso. Mas este é bom também. Mas pronto, deixa eu ver. Depois tenho que ir vender umas coisinhas. Era este. Né? Equip
Fall damage, while concealed by disillusionment. Por 2, mas este é melhor. Pode ficar. Aqui não tinha nada. Aqui o Robs tinha. Increase sessions. Também não é mau. Se não tivesse assim símbolo de Gryffindor seria bacana. Está aqui novo. Vamos ficar por aqui. Eventualmente vou trocar, mas não precisa ser agora. Mais 11. Mas vamos ver se... Aqui nada, não. É este? Não, não é este, está para fortalecer este. Que é basicamente ao contrário. Ok. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring é para fazer aparecer, exato. Esse é assim que eu faço. When Também é aquilo que eu conjuring quero. more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. Manual You de should have instruções, como é acquired que some o... for a potion station Como é and que é? potting table from Okay. tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Ok, Conjuring. Este. Tenho várias coisas. Isto é o tal que eu comprei, né? Isto parece bacana. Change colors. Mas ela de certeza vai me ensinar depois. Algo me diz. Fica aqui no cantinho. Olhar. Tenho que meter uma potting e um potions. Okay. Tenho que meter um destes também, não? Deixa eu combinando. Vai combinando. Então vamos fazer o seguinte. Tu vais desaparecer. Tenho que meter aqui mais para o canto. Oh não, se calhar cabe ali.
E este momento aqui. Yeah. Fica lado a lado. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Então basicamente só posso fazer estes spells aqui. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Mas vou falar primeiro com ela. Onde é que ele está? Então não era para falar com ele? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Yeah, thanks, suficiente. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Bem, por enquanto está a ser. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to Wingardium levitate objects Leviosa. for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Sim, senhora. Agora... wall decorations... Conjure. Só tenho espaço aqui. Calma aí. Tenho espaço aqui, mas... Pois, posso retirar. Não tem nada disto. Pode ir que eu já arrumo. Isto aqui, ó. Ah, é tal lá. Vizinho. Cat plate. Tipo Umbridge. E... Fine cat. Quidditch board. Posso aumentar o size. Não cabe? Ah, cabe. Ih, mas preciso de ler. Isto é... Rugs? Vejo rugs, não. Uma bookshelf. Mas não consigo meter aqui. É aqui. Considerar a flor? Yeah. Dragon Sculpture. Ah, em cima do Gringotts, acho. Quidditch. Quidditch Gold Coast.
posso meter 2. Meto do dragão. Aí, está de costas. Algo me diz que eu vou perder bué de tempo aqui. Como provavelmente toda a gente vai perder tempo aqui. Agora wall. Artwork. Acho que estava, né? Não quero isto. Desfilar boxes. Só para despachar. Fica bacana. Não muito bem sentado, mas pronto. E espelhozinho só para. Good work. Shall we move on? Dois espelhos. Tem as snitches à volta do coisa. Bacana. Ups. Este. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Basicamente não preciso estar a tirar e a colocar. Se logo apontar para um e alterar. Just aim your Este. any conjured item and perform the altering spell to customize it. Este, mas pronto. Change colors. Mas isso eu estou a trocar. Pá, é. Change colors. Yellow, Hufflepuff. Gotta represent. Oops. Wall. So not both sides, okay. No size. Oh, dá para ficar enorme. Mas também dá para ficar pequenina. Yeah. E style. Trocar o style disto. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Floor or balcony? Ok. E pelos vistos posso aplicar só um ou posso aplicar a todos os sonhos? Todo o chão. Também só tenho um Your chão. space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley.
Professor Weasley showed deep... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? Dark and I'd like the room mysterious. to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Aumentou? Outra secção? Ok. Não, bom espaço. An even bigger space. Vou fazer raids How aqui did that dentro. happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Vou fazer bué de festas aqui dentro. Vou ter a turma toda cá dentro. Mas vou tirar aqui muita porcaria. Bem, para agora não vou mexer em nada. Mas eventualmente vou trocar aqui umas coisinhas. Vou ver qual é os melhores spellcasts. Assim tenho para ter tipo as melhores cenas basicamente. Mas já vou fazer isso provavelmente fora de câmara e depois mostro como é que ficou. Mas por agora vamos continuar.